I think this time I managed to, for once, guys, I don't watch movies. Why? You watch Straw? First, let me say I watched after a long internet hype. I think I watched it in bits. The first bit was a bit emotional. I watched it until where Taraji alitupiwa vitu nje na landlady. I saw that discussion on TikTok. But it's dividing people were the like, nation. The girl has never been there. Others were like, she has been there. Yeah, actually others thought alikufa usiku yake, but no, alikufa siku yenye alienda kujifungua. Today we are talking about boarding schools. Everything turned out okay because nilipata madhe. You remember the madhes in high school? Were cute. No, ule like madhe. In your kids you had one girl who used to take care of you. Mwenye ako a senior class. So she used to be your school mom. Hey, for me I will say some rules worked for me. Something as basic as spreading the bed. Yes. Boys school yetu ilikuwa inaitwa Lumakanda Boys. Ilikuwa zikiwatuma wanakuja kutembea usiku. In high school, me, I used to communicate through Facebook. I was a friend to a computer lab prefect. So ndo alikuwa na keys. Ndo alikuwa anapewa router. So tulikuwa tunaamka 5. Tunaenda computer lab. Alafu hiyo siku Facebook was Facebook. I poked you. Hapo pa kupoke. Hadi ilikuwa na ka sound. Good morning, good afternoon, good evening from anywhere you're watching us from. Thank you so much for tuning in our other episode of the Ladies and Gentlewomen podcast. Of course, I'm with some amazing ladies who will be introducing themselves in a few. But before that, I would like to give a special thank you and a special shout out to Eldopam Guest House for giving us the venue. Special shout out to Thai Studios. They are in charge of everything, the shooting, the recording. So in case you have any events, wedding, burial coverings, birthdays, anything around photography and videography, they are my number one recommendation. Without forgetting our makeup artists, Marion, aka Manita. She's doing a good work on our faces. So for any event, she's a mobile service person and can do for you. She's convenient and flexible according to your schedule. So anytime you need some good makeup, please don't forget to hit up. Without forgetting our beautiful nails by G Nails. With time, I believe one of my friends here, you will see her beautiful nails together with mine. Thank you so much, G Nails, for your amazing work. So, without wasting time, let me introduce my amazing ladies. Karibuni! Wow, asante sana. Hii imekuwa a run for it. I was like, oh, she's reciting something. But hi, how are you? It's a beautiful week and glad to be here. Nekesa favor. Karibu sana Nekesa. Hi guys, I'm Manita. I've decided to kutoka nyuma ya kamera kukuja mbele. Thank you for having me. Thank you. The reason behind our makeup. Our makeup, our beautiful faces. Exactly. Hit her up. She doesn't disappoint. Yes. Yeah. Sawa. Mumekuaje? Wow. Hey, mimi nimekuwa poa. Hey, it's been an amazing 2 weeks. Yeah. But we are glad I've been well. God has been really faithful. And the past weekend, it's just been a reminder of a gift of a family. Like, go back and love your people. Oh. Yeah. That's nice. Manita, how have you been? Mine has been a typical mambo ni mengi masani machache. But I thank God. Yeah. You know, kutoka asubuhi na kurudi jioni, it's indeed a gift. Yeah. We really don't consider it, but it is a gift. Yes. Yeah, but kuna venye life ina move faster. Sana. Like, ukiamka tu asubuhi,
ukirudi jioni, like you really have a reason to thank And God. a lot is happening out there. Yeah. Unaweza kuwa tu kwa shughuli zako kitu inakupata and maybe ukue unfortunate kurudi nyumbani. So Yeah, true. We have a reason. Every time ukitoka nje ukirudi kwa nyumba, it's a reason. It's reason enough to thank God. It is. Yeah, I've also been good. Yeah, a lot has happened, but we thank God. Yeah. I think this time I managed to, for once, guys, I don't watch movies. Why? You watch Straw. Yes, I Have you did watched watch Straw? Yes, Straw. I did. What do you think about Straw? First, let me say I watched after a long internet hype. Yeah. So I had expectation. And I remember before I watched it, my sister just came and told me, you need to watch this movie. So I had that mentality, hey, movie ni kali, you know. And one thing that she noted is that she cried. So after me nikiwatch, I went with some tissues to cry. Yeah. Yes, and I remember watching the whole movie. It was a little bit emotional, but I didn't shed any tear. So yeah, to me it was like, is it overhyped or something? Yeah. Or because they preempted or because she communicated the expectation. What did you feel watching Straw? I also had the same feeling like Hilda. I watched it because it was overhyped and everybody was like, Nikki, watch Ninalia. So I also watched it. Nikki expect kulia, but I didn't cry. Because I think for that lady, that is it's a life someone is going through out there. Ni ile tu yo mse hapati kamera. Imrecord, then watu wapate kuona. Yeah. But that is what several mothers are going through out there. And funny thing, you might even find there are some fathers who are going through that thing. Very true. Yes. Very So, true. But How now did you it's- find it? I think I watched it in bits. The first bit was a bit emotional. I watched it until where Taraji alitupiwa vitu nje na landlady. It was not good. I think my mind immediately switched to single moms. But again, watching it for the second time, just as Marion is saying, like this thing is even happening to even parents, to like married couples. Like it's something that is happening. And I realized, Maze, like our children, what you've talked about family, like Yeah. family is always God. It is key. Literally. Like whatever she did, she was doing it for For her family. But now I can ask a question, because this is dividing literally, not the world, like not Kenya, the world. What did you think, according to the ending of Straw? Ebu niambieni, like what was the problem? Like according to you guys, what was the problem with our act? Hata nimemsahau anaitwa nani? What was her name? I forgot. Taraji. No, like the one she was using in the set. But what was the problem, according to you guys? I think her problem was inadequacy of funds. That was inadequacy of funds was the major thing, because it was what was leading her to do all whatever that. she was doing. Okay, what about you, Mara? I think, again, she lacked someone to just open up to and share her problems with. She had a friend who really wanted to listen to her, but she was not ready to open up to her. And you know, sometimes it's so hard for someone to help you without you opening up to them. Yeah. So if she, I kind of feel if she would have opened up to her friend, her colleague, I think, maybe, hata kama angekuwa amemsaidia everything, there is a part she would have helped her, imsaidie asijipate mahali alijipata. Yeah. Let me just leave something with you guys, something to think about, ndio tuingie kwa today's episode. Taraji's child died at birth. Alienda, akupata mtoto. And after that, everything that happened was happening in her mind. It wasn't a reality. It is a certain medical condition, sijui inaitwaje, but everything that happened ilikuwa inaishingi kwa mind yake. Nothing like that happened. Hakuna kitu kama hiyo ati kwenda shule kututua. Nothing like that ever existed. But it's something to think about, because I felt like Straw talked about of mental health more than kuteseka. Unaona? It was a mental thing. Huyu msichana aliishi na ile reality kwamba ako na mtoto, anamuosha mtoto wake ako asthmatic.
but at the end of the day that's why movie ikiisha inaanzanga kuerase huyo mtoto from every single thing, like she was never there. She died when she was going to expect. I saw that discussion on TikTok. But it's dividing People were the like, nation. the girl has never been there. Others were like, she has been there. Yeah, actually But, others thought alikufa usiku yake, but no, alikufa siku yenye alienda kujifungua. Okay. Yeah, so that's true. Let's go back to the I'm days. even starting to think. I'm trying to play back the movie on my mind. Anyway, that was it for Straw. I guess we should now go to our today's topic. Yeah. Are you ready? We are. Let's ready. Today we are talking about boarding schools. Oh. Boarding schools. Did you ever get a chance to go to boarding? And like we want to revolve around boarding schools. And I just hope my dear ladies have ever been to boarding schools. I believe Yes. you are. Oh my, Yes. you can't imagine. we have. We have. For me, it's both O level and A level. Oh, Wow. good. So, how did your parents, like, is it a decision you made for yourself or did your parents do it for you? For O level, like, it's compulsory. Yani ni Wacha niongelele millennial moms. Mnajua O level na A level. So jua tujue. Please open our eyes. O level, Form 1 to Form 4 is O level. A level ni Form 5 to Form 6. So I had the privilege to experience A level. Okay. Thank you. So for O level, I think ni culture. Yani most parents wanataka from Form 1 to Form 4 at least tuende kwa boarding school. So hiyo ni kama tuseme tulidecide wote. But for A level ni wazazi waliamua. Yes, wazazi waliamua and it was a nice experience. It was. How was yours? Boarding school? Hey, boarding school. Let me say I went, the first time I went ni kwa sababu ya shule. I was in primary school and they had a compulsory class 8 being in boarding school. So it was a compulsory. So my first time I went when I was in class 8, not my choice, not my parents' choice at all. That was school's choice, you know. And definitely high school also. Nikatandika boarding school kiasi. Yeah. Kiasi. Okay. I went to a boarding school. For me, I would say it was my parents' decision. I even didn't know what I was getting myself into, but because it was a whole new experience, I definitely dived into the water. Yeah, so what was your first impression? Where? First impression was the first time I was like freedom. Yeah. Like niko away from home, you know. But like what comes after there, that's when you realize the separation. You no longer eat like home, like food mnang'ang'ania. You have to check which plate is big and uchukue, you know. Mnaamshwa preps 5, mnago mnalala shule like literally. So first impression wasn't good. Like it is just like nimefukuzwa kutoka home. I started adulting in class 8. How was yours? My first impression, I think I joined high school wakati bullying was the thing. So I joined na hiyo expectation ya kukuwa bullied. It was not a nice experience. Keeping in mind, it was a girls' boarding school, but it is my father who took me there. Mom was not around. I think she was engaged. So dad had to take me. It wasn't a nice experience. What stood out for you? What is one memory, like an impression you got those first days? Everything turned out okay because nilipata madhe. You remember the madhes in high school? Were cute. No, ule like madhe. in your kids you had Ako. one girl who used to take care of you. Mwenye ako Unamuita a mama. senior class. So she used to be your school mom. Yeah. My I get school the mom point. was, I think she was the toughest. She used to bully others. So she protected me from being bullied. And I loved that. Hey, you're And the funny blessed. thing is she was expelled. Oh my. And when I was 1 week old, Ay, 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 ay. akaniacha kwa uwanja peke yangu. Ubata Inherit peke to bulliness. Siku inherit to bulliness, but I think venye alikuwa ameset to record, I was never bullied. Oh, that's Yeah. nice. Wait,
I think mine was very bad. Number one, nilienda boarding nikiwa mdogo. I was in grade 4, P4. I went to a different country. Hey, Madam International. There's nothing about being international there. You can imagine, nilienda class 4, and then my mom had told me, we were taking the two of us, my firstborn elder bro and me. So my mom told me the school ya bradangu ilikuwa kwa fence ya hiyo shule yetu. So I was relaxed and I knew, like, ako tu hapa, tunaweza ongeanga across the fence. So after we checked in, they checked my things, I was admitted. They told me to go and eat at the dining hall. Those who've studied in Uganda can tell you, bandone vijanjaro. I think that's how they call it. Ugali na maharage was the daily bread. Supper, lunch. So they told me to go. I went to the dining hall to eat. When I came back, I didn't find my mom. And then I remembered alikuwa ameniambia shule ya kina bro ni kwa fence. I went to the fence. Hey, I found a forest. I don't know if I can call it. My friend, I cried while calling Marvin. Aki ya Mungu ni mstuni. Like, it was bad for me. Because I didn't even know, like, nafaa kufanya nini. Aya, kulikuwa na, watu walikuwa wamekuja na jerrycans. Mi sikukuwa na jerrycan. Nilikuwa nimekuja na basin kubwa. So that means, time ya kuchota maji. You have to use your basin. I have to use my basin. That means I don't have storage ya maji. Like, it was... That experience was not nice at all. My. But now let's talk about the rules. How do you feel about the rules? Rules zilikuwa aje? Like, how do you relate with the rules? Vile zilikuwa set. Have they helped you in any way? I can say not really. Aki, not really, because these were rules that skwangi anti-rules, but mi na feelingi like there is no one thing that can work for all of us. Like, it's like literally trying to shape all of us to be something, one specific thing. Yeah. But hizo rules, hizo za kuamka sijui ati 5 tusome, tunakaa mpaka 10 tunasoma. Like, yenyewe tunasoma nini? Unaona? And also high school. Hey, our high school was strict. Huko ndani huko, it was strict. Tulikuwa kwanza tunanyoa. Like, that was munanyoa. Nyinyi wasichana mko high school lakini munanyoa. So like some rules nikiangalia back I'm like no. Like hata zilitutocha moyo mentally kushinda zitusaidie. Yeah. How are the rules for you? You know, for a Catholic school, you have to shave. You have to know the prayers and I kusoma rosary and everything. So to be on the safer side, I had to just learn everything, even if I didn't want to. Ukakuwa Catholic for a moment. Actually, in Form 1 and 2, I used to do these things. But now, nikafika Form 3, nikaanza kudevelop some rebellious attitude. Kifika ni kwenda church, I used to prefer kuingia church using the window. Kwa sababu ukipitia mlango, you have to kneel down. And it didn't sit well with me. Okay. Sasa nilikuwa naona kushinda ni kneel down. Let me just use the window. So I used to use the window. And ukitumia window, ukifika ndani wakati tu naeka kiti, prefect amekuona, so ameandika jina. So after the service, ukirudi shule, ni viboko. Why am I tempted to... Ule mamako ni kali kuinfluence vibaya. Alimweka kichwa ngumu. Actually, ilifika point hadi wakaambia mom. They used to think maybe I am an antichrist or something. Yeah. Hautaki kuinamia. Maybe mimi sasa nimeamua kukuwa devil worshipper or something. But mama kaniongelesha and I told her my point and she agreed with me kidogo. So, hizo rules... I know. I believe like patia mtu freedom yake ya worship. Worship vile anataka. For me, I will say some rules worked for me. Something as basic as spreading the bed. Yes. Wadau, kutandika kitanda, like that rule ya kuamka kutandika kitanda. I will say it worked for me. Like, huwa mnatandika vitanda? Yes. Every single day? Definitely. At a specific time? No, not at a specific time. That is the only thing that shows it's morning and you've woken up. So you lay your bed. Let me tell you, I think for me, this is my mentality about bed. Yes. I've slept there for all those hours.
alafu naamkanga naoga na change natoa nguo zenye nilala nazo, alafu mi nikafunikia tu harufu yangu ya kulala hapo, tena nirudi hapo. My friend, my bed has to air. I just remove, open, ikae hivyo. Now usiku unafunika duvet, fold your duvet, put it kando. Okay, yeah, that one can work for me. Yeah. Fold, but ati nitandike nirudishe ile style ya high school. No. Yeah, for me, actually, hiyo ya kukunja, unaweka unaweka kando. kando. Exactly. That's So what that I is, do. the bed Nilikuwa can... nafikiria ile mnatandika kama venye tunatandika Eldopam, you know, like No. Hiyo tuliacha high school. But tulikuwa tunaifanya high school. mpaka Lazima uweke sheet nyingine then ukunje hii sheet ya ndani Irudi ionekane. Ikwe hivi. No, that one is Sheria na Hakuwa masharti. itaandika sweets, kutengeneza sweets. Like mnakunja hapo katikati mnaweka and then mnatandika bedsheet juu alafu mnaifanya hivi. Ulikuwa unafanya hiyo saa ngapi? Sundays and Saturdays, we used to have dome competitions. So we had a girl, she used to spread for us those styles. Alafu, I think my Saturdays and Sundays, free time ningepata, I used to sleep. Me too, funny thing. no, you know now, I think it's because me nilikuwa primo, nye ulienda boarding mkiwa tukiwa high school. I high think school. that Yeah, makes, because yeah. high school, ilikuwa kulala. How about homesick? Me uliwahi kuwa homesick? Yeah. I think I get most of these mpaka saizi. Like when I detach from home, mi ukuwa msick, si ati jokes, like msick, like nitapimwa malaria, naweza hata ongezewa maji, but nikifika home Ugo tu sawa. so I had a lot of instances like that. I think my dad ndiye alikuwa anapenda kuniambia every time akipigiwa simu ni mgonjwa, anaambiwa tu mwacha akuje. I come home, nikifika tu hivi nyumbani Unapona. fever inaisha, kila kitu. Yeah. Me, I've never been homesick. But the only time I really wanted to come home, I think ni instincts. That time niligonjeka, nikapeleka, I was in Uganda, nikapeleka hospitali, then nikawekwa drip ya malaria na typhoid. But the medicine, like sikukuwa na improve. So the only thing they would have done ni to send me back home. Then I came home. Kufika home, dad alikuwa amepata accident the previous day. So he was in hospital. So nikasema maybe that is the only thing nilikuwa nafanya. Na walikuwa hawataki nijue. Miss International. Mi nilikuwa homesick mpaka hata vile niliolewa. Homesick and me. You are two things. You are together. I used to cry. Though ile ya primary, I think is... But you are so young. I was very young. Yeah. That is, hata ukukuwa unaelewa nini Inaeleweka. It was bad. Yani, alafu haujui vile unapiga simu. Like nikatu nilichukuliwa nikaenda nikarushwa mahali fulani. Yeah, so homesick until I think high school, until form 3 ndo niliacha kulia. But form 3 third term, because at least nilikuwa na hopes na maliza form 4, so I'll no longer be in boarding school. But I used to cry. I used to first 2 weeks, first 1 week. Lakini nilijaribu 4 years in high school. Mimi sikumaliza. Nilisoma tu form 1 na form 2. And then I sneaked out. Niliruka fence and yeah. You sneaked out? Yes, I did. Uliruka fence? Manze, niliruka fence. Like nilienda tu unaona venye wewe ndio ulienda ukaitana brother yako. Mimi nilienda nikafika kwa fence. Ukatafuta njia. Nikainama tu hivi na nikapita. Na unajua ni wapi? Ni huko Ndalat, like huko ndani. Like I was sneaking out kwenda kwa shamba na forest. But it's a funny story that happened. Nilisahau bag tao, nilikuwa na shopping na everything. Nikafika, realize beshte mwenye nilikuwa nafikiria hata nibebea amenibebea. So me I just thought na sneak now that watu wanakuja si opening hivyo. Alafu nirudi. Tell me why nilijiambia naenda nyumbani. Ulipoteza that focus. should be a story for another day because I sneaked. Nilikuja home. Nikaona mzuri. Mzuri. Ulionwa na mamako. Like it's a very long story on that. But basically I remember like I couldn't. Like na singerudi shule. Like thank God it was third term. So I stayed at home yote and then nikaenda form 3 on a day school. Oh. Yeah. How about the food? Yani I think for form 1 to form 4 food
ilikuwa zile basics at least zenye tumezoea nyumbani. Yeah. Ni ile tu sasa taste ndio tofauti kidogo. Sasa hii ni ya watu wengi. Yeah. Unapata mnakimbilia top layer and everything. But now problem came wakati nilienda A level. Nikapatwa na shock. Chakula yenye ilikuwa frequent ni ugali na maharagwe. Wakichange ni ngwashe na maharagwe. Wakichange sana muhogo na maharagwe. God. Na hawakuwa wana blink, yani hata iko inawashtua. And then to them, I think it was just something normal. I think ni kama sisi githeri ama. But hao nao sasa wameenda. Juu watakupikia hiyo lunch na wakupikie supper. Alafu shule yetu they didn't used to prepare breakfast asubuhi. Wanakuchemshia maji moto, mwenyewe uchukue ujitengeneze. Whatever you want to kujitengenezea. So you guys used to carry cocoa and whatever. Yeah. Sasa sukari ikiisha katikati ya tamu. Unanunua. The best part is tulikuwa tunaitwa international students from other countries. Yeah. Wewe ungeenda uombe ruhusa ya kwenda nje. Ungeenda. Unlike when you are from Uganda, yeah. That was the advantage. Well, meals were bad for me. Ugali maharagwe. What about high school? High school, I will say I went to good high schools. By the way, I went to 3 high schools. In Uganda? No suspension. No, in Kenya. Oh. In Kenya, I went to 3 high schools. I will say meals zilikuwa poa sana. All the schools, apart from one where I went in Form 2. Form 1, it was nice. Very good. But Form 2 was not okay. But Form 3 and Form 4 also, chakula ilikuwa poa. Has it made you kuogopa chakula fulani? Imewapea trauma? Hapana. Food is bay. Hiyo chakula unaichukua unaimodify tu na unaitengeneza. What I think, chakula ya high school. Chakula ya high school ilikuwa unique. I think ningekuja home for long ningemiss hiyo chakula. Like ilikuwa na specific. Nakumbuka ile stories za kuwekewa mafuta hata. It had a specific taste yenye ilikuwa unique. Yenye hawezi pata. Kitu inakanga hivi mpaka na miss ni ile si tulikuwa tunapika wangu uji ya white asubuhi. I do miss that. Na inaweza kaa hivi na ni crave. Like natamani kukunywa hiyo. And have you ever tried kutengeneza uji ya white? It will never taste kama hiyo ya high school. Mimi nilikuwa nachukua biscuits naweka ndani ya hiyo uji. Alafu unaweka manjugu, unaweka sijui nini and then blue band unazikoroga and then you eat. Can you do that right now? You guys, unajua hii watu privilege. Unaweka nini ndani ya uji? Mimi ndo nipate sukari ya kuweka kwa hiyo uji. That I think on the other aspect about school is that mimi we can eat the same meal but we are not eating the same meal. Mnaelewa? Yeah. Tumeserviwa the same but whatever people are eating it's not the same. Yeah. So because wao wako na vitu. Yeah, like, avocado nini. Wako na blue band, wako na cocoa. Watu wengi walikuwa wanekanga koko kwa uji ya white inakuwa ya wimbi. Yeah. Okay. So how about socially? Like, has boarding school affected you socially? Or what are the effects of boarding schools? Socially? Yeah. One thing that I think kila mtu anaweza sema, kama ule isomea boarding school, haunanga aibu ya kuchange mbele ya watu. Haunanga. Okay. You just, yani you can't. Unakuja pa so long as ni madem, like, kaende sana. So I think socially ime break ile kujificha, uoga, insecurity. Yeah, it has. Because tulikuwa tunashawa kwa kiwanja. Na unajua saa zingine wochi angepita, nanyi mko shauri yake. Kwanza na touch. Hadi mnaulizana ni nini amekuja kutafuta huku. Oh my God. True. So, basically I think it broke that. Like, it's not a big deal. For me, it's the aspect of kujifundisha kuishi na kila aina ya watu. Kwa sababu high school kuna kila aina ya watu. Kweli. Typical. Yani, wale wenye akili inafanya, wenye inafaa ushtue ndio akili ifanye, wenye wako kind, wenye tu wako rough. I know. So kama umepita through high school successfully. Yeah, in a boarding high school. Kabisa, unapata tu life ina flow. Yeah. For me, I will say
boarding school had a toll on my self-esteem. Like, I think me boarding school really break self-esteem yangu. Yeah, cause socially, I will say there are things that I missed out. And I think maybe this was our next question, but I'll give us time to discuss about that. Unapata kama, seme kama visiting days, me used to come from Kenya. So si kila visiting utakuja kuvisitiwa. So unapata on those visiting days, unapata wazazi wamekuja, wazazi wa watu wamekuja, watu wameletewa. Wewe hata kama mzazi atakuja, atakuja na kwanza atakuja late, atakuja late. Kusafiri. Na anafaa kutoka mapema cause kengele huwa inagongwa, sijui kaa kwenu kengele kengele huwa inagongwa. And I don't know why they didn't used to factor some of us wenye wazazi wanatoka nini. And then I will say, like, sometimes ulikuwa unapata hizo vitu, like even your personal needs zinaisha. You don't have, haujui what to do. Like for me, ilinifanya nikuwe lonely, and that had ilini affect esteem wise. Yeah. Kuishiwa na vitu au kukosa vitu zingine zenye wengine walikuwa nazo. Yeah. For me, yeah. And then I think the biggest part now was visiting days. Visiting days. Talk to us. Hey, guys, are you sure you want me to start? Yes. Can you bring some? My visiting days, they were not as happy as everyone else were. But kulikuanga na kale ka aspect, I'm going to see mom. Yeah. I'm going to see mom. And then my mom, oh my God, bless that woman. Mi sijui alikuwa na prepare, but I kind of realized that kulingana na the situation that we were in, manze, especially by the time we get high school, my dad alikuwa amepoteza job yenye ile ya 8 to 5. Yeah. So my mom could cook ugali na ile mboga yake, unajua ile mboga ya mama yenye una miskuma. Alafu na what tops it, yani ndio ikwe wow, what is fascinating, aneka kanyama, you know. And then alikuanga aneka kwa hotpot, anakuja na ka hotpot. Nakumbuka ilikuanga tu hotpots tuwili. Moja imebeba ugali na skuma. Hii ingine imebeba tu nyama. Okay. You know, and oh my good God. Alafu unajua I was surrounded by people who were being brought a lot of things. Like kuku, chapati. Bro, nini, like mamangu amekuja na ugali na skuma na nyama. Unaona? And we could sit and eat, mimi na yeye. Ametoka Tao, amekuja huko Geshage. So we sit down and eat together that meal. And I can say, it was tough because after that unajua tuko na conversation. Ulikula nini, umeletewa. Manzeni mamangu alikuja na ugali na skuma na nyama. Na akatandika chini leso na tukaka na tukakula. So that was visiting for me because right from shopping kurudi huku nyuma, like hali si hali, like madha amejinyima hapo, amenunua tishu 2, sabuni nusu, angenunua moja tungekatana. Moja nusu unaona. Yeah, so I can say we were not in a place ile ya at I got it. Yeah. And did you feel like, let me, for lack of a better word, did you hate her for that? Like, did you feel bad about? Let me tell you, I did. Yeah. One funny thing that I always did, and okay, I did resent her because at my teenage year, sikukuwa ninaelewa nini inaendelea. And one thing that imekuanga a joke in our family, apparently my mom used to do for us, hivyo sisi wote. My mom akimaliza visiting, because she has to leave you, lazima kuacheka kitu. Yeah. So anatoa noti ya 200. Ama kama ni 100, anakupea. Alafu utaka niyo pesa, funny thing, mkule ugali na nyama, mumalize. So unajua niko na 200. Don't laugh. And then senye mama anataka kuenda. Funny thing, she used to do to the extent anakuhug by, anatembea few steps, you know. Alafu anakuambia, mom, kuja kidogo. By this sina fare. Yeah, so can you just give me some money from that, niende na fare, and then nita call teacher so and so, alafu nitafanya nini, akiwa Tao nitampea, by then hakuwa na mpesa, akiwa Tao nitampea, unaona. And then I remove. Sasa unaanza kucalculate, by the way sasa ndio unaanza kuthink na madhe,
kutoka hapa mpaka kwa main road ni 50 bob. Kutoka main road hadi tao ni 80, hiyo ni 130. Kwa kale kama 200 ketu. You know, and then alali tao, si lazima ende Langa. Yeah. So ukicalculate unakuja unapata you have to return to her like 180, ubaki na 20. That thing my mom did for sisi wote. My mom atakupea 200 utamrudisha 180. Si funny. So utabaki na 20. How did you used to feel about that? That's what I'm telling you, in my teenage mind. Yeah. Like I used to think like mama anatubeba aje, like mbona mama nipendi. Imagine huyu amekuja ameachua thao, mimi nimeachua 20 bob. Huyu ako na thao, huyu yani hata aendangi canteen, anatumanga watukaa sisi, unaona, enda nunua snack alafu ujibaie. Exactly, ujibaie. Like but na mimi niko na kale ka 20 bob, you know, I doesn't use Visiting days. Mine were the best. Wewe ulikuwa wale wenye mimi naangalia. Mine were the best. And I think there was no single day from Form 1 to Form 4 mom ever missed a visiting day. Wow. Na hangewahi kuja peke yake. She used to find someone, either a relative or a friend, she would tag along. Like I used to look forward to visiting days because she used to bring home anaileta shuleni. Literally everything. From nyama to kuku to chapati to like everything. Mom alikuwa anabeba mabags za food. Anakuja kukuvisit. Some of my friends used to, yani wakimspot, wamespot, yani mkombozi. Father Christmas amekuja. Kabisa. Oh man. Hadi there was a time, just recently, someone, a friend from high school alinitext akiniuliza uko aje, nikamwambia niko poa. Akaniambia usalimie mamako. Tell her I miss her chapos from way back in high school. Oh my. Like, yani she used to do everything. Then anaibeba anaileta. Na bado on top of it angenifinyia kakitu kwa mkono. Bless her soul. Amen. Yani you are literally the family that I was looking on this side. Kabisa. But now that was here in O level. A level nilimwambia hakuna haja yeye kukuja. Considering the transport, then time yenye atafika na time atatoka hata atukai. So nilikuwa namwambia calculate hiyo pesa ya transport na yenye angenifanyia everything anitumie. Uzuri wa kule ni on visiting day they would give you a chance utoke nje ya shule. So ningeenda nijinunulie what I want, maybe even go to a hotel, eat what I want, then go back to school. So alikuwa nakutumia na momo? No, na M-Pesa. Sasa there used to be a man in Mbale town. He used to have a Safaricom line. So unaenda unafika hapo and then that man anatuma please call me to your mother. Maka na call. Yes, but I used to also have a phone. So mama anapiga na niuliza ni huyo amenitumia please call me. Yes. So mom sends money to that man, then that man gives you in Ugandan currency. Anakata direct. Wow. But unajua he used to Definitely, yani, but the mere fact that atakupatia pesa, that's enough for you. Visiting days. I think visiting days for Uganda, I will say they were partly good and partly bad. Partly good because sometimes ulikuwa unakaa, mimi ni Mkenya, and then kulikuwa na Kenyans, kulikuwa na Tanzanians. So unapata hawa Tanzania wajakujiwa. Umekujiwa. So you see, at least you feel privileged. Yeah. So unawaita, mnakuja, mna-share whatever is there. You eat and life goes on. Yeah, but in high school, visiting days were good. I won't complain. But in primary, they were not good. Tough. They were tough. And then, no, you see, being in a foreign country, definitely, hata kama tutasema we don't bow to peer pressure, there are some things zenye Waganda walikuwa wanaletewa and you're like, I wish my mom could prepare that. There's something they used to call appetizer. It was like a oil, imetengenezwa na vitungu, and then imekwa spices, and then you put in food. Hey, sisi hatukuwa tunajua. So one day I told my mom, and then she went and took vitungu za majani, and then she cut the green parts.
And then akaweka mafuta akaniletea, and I was so happy. Na akaweka hizo ma spices. So nikaweka kwa tin, but after like 4-5 days ikarot. Yeah, so for me, like hizo pia ni some of the things that, like for my esteem, like zilichangia kuni break down. But high school visitings were very much good, much good. But primary, zilikuwa tu na challenges zake. But I thank God, like looking back, like mzaya alikuwa na sacrifice. My dad had a brown kaunda suit na viatu za sijui ni brown ama black, na kulikuwa na baskets zingine za orange green. So alikuwa nikiona hiyo na kaunda suit ya brown, najua mzaya amefika. So for me it was a sacrifice. I would say kulingana na time at that time, it was a sacrifice. But I think when mume experience ile, like me, I think once it happened, unaangalia kwa gate, wanaita huyu, wanaita huyu, huyu parent wako, huyu, wewe uko tu hivi. Alafu unaona tu time unajiambia labda saa 8, unakula githeri, unajiambia labda saa 8, saa 9. 4 wanaring hiyo beli ya mzazi wako hajakuja. I think that was the worst feeling ever. No, me, I've never experienced that. Visiting days on Sunday, so mkitoka church, unafika tu kama scout amekwambia mama yako ndio ule, like they even used to know her. Sisi kwanza hizo visiting days walikuanga wanaweka TV dining room, wanaswitch TV. So hami nilijua kama ameniambia wakuji, unaenda tunakulia stress yangu huko mpaka jioni ndio nimalize, because now again staying in classes inakusumbua. Sure, juu unaona mimi, mbona mimi maharufu sijui nini. Hizo vitu imagine zilitu affect. It really affected us. How about academically? You cannot relate. I can't relate. Academically. Oh my. Was I even serious? Me, I was the cheekiest. Nilikuwa napatanga suspension. I was expelled eventually, but like academically nilikuwanga tunele like natural brains. Si ati boarding ilinisaidia kusoma. I was imitating teachers ya preps. Mimi ndio nachoka naandika. Tulikuwa tunasoma sijui ni was it kifo kisimani. So kulikuwanga na Nyalwe, naandika science teacher Nyalwe. Kiswahili teacher Banjuka. Mindalat girls can relate. I was yani the brains behind that sasa. So nothing boarding and academics for you? Me, like I'd prefer to be just in day school. Boarding and academics, no. Academically, boarding? It didn't help. Kusema kweli. Kwa sababu tuanze na morning preps. I was doing well in form 1 na form 2. Form 3 kulikuwa na bells 2, first bell na second bell. So first bell interval ilikuwa 5 minutes. So if first bell inafai kuambia uende kwa darasa, second bell yani ni ya wale wenye wamechelewa. Now for me, first bell used to wake me up. So I will go and shower. Yani niharakishe kwa hii 5 minutes. And baadaye nitapata nimebeba uniform. Bora tu nimevaa nguo ya ndani. Nimebeba uniform. Nikimbie second bell nipate class. Ikinipata class nimalizie kuvaa. Nikimaliza kuvaa unajua nitafanya nini? Usingizi. Mimi nilikuwa teacher akifundisha, nishike hivyo venye anafundisha ni hivyo nitashika. Shuleni mlikuwa mna shower asubuhi. So una shower and then you go and sleep in class. Yes. Tena ilikuwa inashika, hebu jaribu sasa haiwezi. Kwa loka unaekelea hivi. Mimi hata sikuwa naeka mkono hivi tu. Nikieka mkono nitaandikwa nilikuwa nalala. So mimi nilikuwa tu nagawa mashamba zangu kama nimekaa uprightly. Actually, my classmates, hadi sahi, they always make that joke. Ati mimi naweza lala hata kwa World War. Mimi hata teacher shout. Teacher alikuwa ananiita, Nkasia ana shout. But siski hadi niguzwe ndio nishtuke kwa usingizi. Alafu angalia unajikausha. Alafu ananiambia simama, enda simama uko nyuma. Uko nyuma mali nitaenda kusimama. Na inaeleza usingizi yangu hadi hata nitoa nje sasa nitoke. Special care. For me, no. Sincerely speaking, academics and boarding, there is nowhere they relate. Like, haikunisaidia anything.
haikunisaidia anything. Like I just think Kenya ningefanya tu nikiwa day, I would still have just done it. So no difference kabisa. Were there any funny dorm stories that you had? Yeah, definitely. Kwanza kuna time ati our dorm was possessed. Ati one of our students ati ni Freemason anakulanga nywele. But yeah, kukula nywele, do you know it's a disease. Yeah, like how watu wa medical wanaweza kwambia mtu anakaa tu hivi na nywele yake inatoka na anaweka kwa mdomo. Tell me why. So hizo story kwanza hizo za masheu age. Yani ilikuanga mpaka unajua there is power in imagining too much. Unaweza imagine pale kuna giza, uanze kuita watu 20, by the end of the day unakuja unaona yenyewe pale kuna mtu. Yeah. Hamkuwa na hizo story? Zilikuwa, but now kitu ilikuja ikakill hizo stories sasa. It's our boys school. I used to study Bishop Sulumeti. Boys school yetu ilikuwa inaitwa Lumakanda Boys. Ilikuwa zikiwatuma wanakuja kutembea usiku. Now they used to have girlfriends, kumbe wenye wameagree utakuja. Makosa ni ule anakuja masa haifai akuje. So there was a time the jamaa came, akaingia dom kama si kila mtu amelala. Then someone spotted him. Akashout tu usiku, boy! Si watu walikimbia. Watu walikimbia, wakakimbia hadi dom yetu ilikuwa na milango 2. So aliingilia mlango, so watu wakakimbia wakaenda the other end. Mimi nilikuwa nalala juu katikati ya dom. Yani watu walikimbia wakaenda hadi huyo kijana akakuja akafukuzwa na watchman akaenda. Watu wakarudi ndio wakaniamsha. I was sleeping. I didn't see that coming. Me too. Wewe ulipigiwa story. Mimi nilipigiwa story. Sasa ndio nauliza mbona kila watu hawako, mlikuwa mnafanya nini huko? Kuna mtu ali. Na imagine kulikuwa na movement hadi doms zingine zikasikia zikaamka. Me I didn't hear. I mean usiku ni wakati wa kulala. Sisi I think tulikuwa na kulikuanga na unachukua vijiko 2 unagonga kwa masikio ya mtu alafu atakwambia siri zake akiwa amelala. So we once tried. Anyway, someone just came up with that and then it's funny, I can't mention her name because Sai anavaia kwa MP in Uganda. And if I look at her and I look at the stories alikuwa na make, they really don't look like her. So alituambia, I think alikuja akatuambia story ya dem fulani. Then akatuambia trick ni mtu akilala mnangoja late night, mnaanza kugonga vijiko 2 alafu mnaanza kumuuliza maswali atasema. So we tried it. It didn't work. Ule aliamka akashikashika hivi masikio tukatoroka. My. I think that was it about. How about, is there a tradition you had in school that you always looked forward to? Akindalata. There was nothing like apart from weekend challenges. Yes, kwenye walikuwa na invite a church from outside wanakuja for the whole weekend. Oh, and then the other thing, I was a scout. Siku hiyo tulikuwa tunajitanga St. John's Ambulance. Tunavaa navy blue. Unajua venye kila mtu shule anavaa green na grey lakini umevaa navy blue. And we used to go to every outing. Because hata kama ni drama mtu anaweza faint. Hata kama kwanza siku ya sports hiyo tuko nje. Hiyo tuseme. So yeah, I was also looking forward to that outings too. I was an athlete. Then I used to participate in symposiums za English na physics. Hizo ndo zilikuwa zinanitoa shule. So I really used to look forward to those. Then I think sports kitu nyingine ilikuwa inanifurahisha back then. Athletics ilikuwa inaenda hand in hand na rugby. And my high school boyfriend used to play rugby. So it was like an opportunity. Najua mama hajawahi jua hiyo. Unaendanga tu out ukutane na msee fulani. Hata hakuwa anajua nilikuwa naenda out. Mimi akiata meenda crush. You'll always look forward kwenda outing. Yeah, and then I think he was a head boy. You were boy school yetu. Imagine niko form 2 but
mtu ananikatia ni head boy. Sorry. Sikukuwa nashikika. I'm surprised you didn't mention, I don't know if in Endongo, did you used to like, sisi kwa shule yetu we used to have a weekend in primary sasa. Boy wa mtoto wa headmistress wetu alikuwa musician. So they used to bring us like, can I call it club? Like it was entertainment. Unakumbuka entertainment vile ilikuwa. But sasa they used to bring for us music. Msee. It was nice. You always looking forward to that. I always looked forward to that. Like those people will dance. Like it was I just know. And then ulikuwa na realize you don't know how to dance. I know. Asitu ni wale wa calculations za viti. Lakini ukisimama kila kitu inapotea. Yeah, and also in high school, entertainment. Yeah. Say entertainment was... Me, I think entertainment ya form 1 to form 4. Ilikuanga ya Nairobians. Yaani hao ndio walikuwa na control. So mimi nilikuwa naenda natengeneza mahali Akimi and sleeping na lala. Alafu wakimaliza enter wananiamsha like twende. What was there for entertainment? Movie ya Nigeria na music. Ilikuwa music kwanza, si ndio? Movie kwanza then music. After hiyo music watu wana dance. So like ni vitu zenye si zangu. So nalala. But now ya Uganda, hiyo opportunity ya kuwatch ilikuwa inanipea chance ya kucharge simu bila mtu kurealize, bila kushtuka. Yani ningeenda niweke simu alafu nikae hadi simu ijae. I think that's what I used to love entertainment for. So every nini. So when did you used to use the phone? Once in a while kwa sababu like I only used to communicate when it's necessary. Juu tena ukitumia kila mara chances za wewe kushikwa ziko high, na ikishikwa inaharibiwa ukiona. Na funny thing, kulikuanga na hiyo high school kulikuanga na demo ako tu na phone na ilikuanga inachajiwa, iko na credit. Na sasa hiyo ni katululu. Una call tu ama una chat na ka boyfriend from outside. Sasa me, I really needed, imagine you are in another country without a form of communication. I think me in high school. Walimu. No, in high school, me I used to communicate through Facebook. I was a friend to a computer lab prefect. So ndio alikuwa na keys. Ndio alikuwa anapewa router. So tulikuwa tunaamka 5. Tunaenda computer lab. Alafu hiyo siku Facebook was Facebook. I poked you. Hapo pa kupoke. Hadi ilikuanga na ka sound. Mtu akikupoke, it's a big deal. So, time ya KCSE, there is a guy who lied to me that he'd send us papers mwa Kenya. Oh, no. So, mse tuliamkaje kwenda kumngoja. Yani tukamngoja. What? He didn't show up. It's sad. Pole. So, kusoma vizuri. Amelaniwa anayemtegemea mwanadamu. So that's future. Kumbe ndo liaribu. How about now that you've mentioned about outings, story letters. Did you guys receive letters? Receive and write. Kulikuanga LD hapa walikuanga wanauzanga kwa bookshop tu nini tuingine tuko na tumaua. Kuna zingine mpaka zilikuanga scented ama sijui ni si unyo tulikuwa tunaweka scent. My friend, I think the worst ilikuanga form 2. Like our form 2 tuliandikanga names kwa foolscap, inaenda kwa shule ya boys. Hawa wajui wana select pia majina, alafu saa wanaandika, alafu pia sisi tuna reply. Apparently, me sikuwaipata letter. You missed out. I got once because tulicheza badminton, I think until a higher level. So when we met with those guys, I think one time some guy aliniandikia. But I think also because me sikuwai music, drama. I only used to play badminton. So ile day tulifika juu, at least that's when I got an opportunity. But these other times, sikuwaipata opportunity like of receiving a letter from a boy. Yeah, I used to. Because apart from him playing rugby, he was very active in drama and music, and I wasn't. So wangeenda, I was so sure I would receive 100%. And he used to write letters. Nah. Did you have these dramas
like siku yenye wewe ujenda outing and maybe you had a boy, alafu mademu wa shulenu wanangoja kuona boy wako ata associate na nani uletewe emotion. Actually hata ilikuwa inaleta issues because alikuwa ni ule like very social. So I think hiyo ya kukua overly social, mtu atakuletea barua but baadaye utasikia hata mwenye alikuletea barua alifanya mi bora nimepata barua na si ameniandikia ananipenda, nini ingine hajamwandikia. That was enough. Outings no. Sasa unaona outings pia zilikuwa na issue na self esteem. They did, especially since a lot of girls kwanza wale yellow walikuanga I know. Center of Ama wenye attention wanatoka kwanza. Nairobi. Exactly. Watu wamechanuka. Actually na unajua haungewahi enda outing na zile nguo zako za kawaida. Exactly. Unaenda unatafuta viatu mpya za form. Alafu kaskati kadogo. Kashati kadogo. Kwanza mashati walikuanga wanaanza wase wa skirts za pleats. Walikuwa wanaanza kuzilalia. Zinapasika. Then anakupatia, unamletea either sijui ilikuanga pin pop ama umletee soda yenye utape huko umwage kwa chupa umlete. Life was life. Wow. Finally. Would you take your child to a boarding school? Never ever. Like I think yenye mimi niligo through is enough. Alafu unajua tu kuna ile psychological. At times hata huku unajua nini inaendelea. But yani that separation. Unakanga tu hivi uko tu preps unimagine wanakula. Hata kama like they're not eating like but yani hiyo fear of separation, they are away, alafu comparisons, a lot of competitions, lifestyle. Unaanza kurealize wazazi wangu hawajafanya bidii ukiwa boarding school. Unaanza kuona kwa nini mzazi wangu si kama. So my child, hata kama hii ni a later to 5 years or 10 years from now, my son or daughter, I'm not taking you to high school, boarding school. Utakaa tu nyumbani, wewe somea tu home. Ukitaka kwenda mwenyewe, nenda. But for me, never ever. How about mtoi akitaka? Hata mimi pia hiyo fear of separation. Hata mimi najua chenye kinaendelea especially right now. Na hizi alphabets zote wenye zinacheza boarding school. Mimi nitamadvise no. Not unless kama ile yenye wanaenda alafu weekend wako home. Yeah. Will you take your son or daughter to a boarding school? I would. That is only if they will agree. Like tukae chini tuongee, nimwambie mbona mimi nataka. Like mimi ningependa aende ajifundishe hizi vitu basic. Like you said, kutengeneza kitanda, kujifundisha kujifanyia vitu, like akuwe independent. I would. Don't you think that's something you can do? It yourself. Like mimi na feel you are delegating your priorities to someone else. Like hii ndio kitu inafaa ufanye. So the teachers you are paying school fees. Funza kina nani? Unaona kidogo kuna venye wewe unaweza mfundisha aone si mam ako ni ako. But unaona shule ni ile you either do it or there is a punishment. You see at home huwezi shinda umepunish mtoto juu ya kutandika kitanda. Unasema mimi ndio niko na tough love. Seriously? But hiyo tough love pia ndio imetusaidia. So I would consider. Actually mimi humwambia nitakupeleka boarding but akigrow, si kama ni mdogo, akigrow. And she's okay with it? She's okay with it. The only person who is not okay with it is her grandmother. Hata mimi siwezi kubali. Umlete tu hapa kujangi huko analala alafu. Well, for me, I will not take my child to a boarding school. And I just pray ata cooperate. like you know now there is us and then there is a generation we are raising. Our si wa kuambia ati unaenda boarding school ama wewe. Like they'll have their say, you have to sit down and reason with them. Again, personally I would never. But now sijui on her side. Like sijui anaweza request kwenda. And how will you handle that? For me, I think I will give her my reasons as to why I really don't want her to go to a boarding school. But now sijui kama atakubali. I feel, I don't know, I don't want to preempt, but like mi naonaga tu like my daughter akikuwa mkubwa, like me feel too
like whatever I don't want, Ndio atafanya. like na feel to your boarding. Ay. Yeah, but basically mi nitamwambia the reason as to why, my reasons for her not going to boarding school, but the decision will entirely lie on her. Yeah, so I'm blessed, but I pray to she will cooperate. Why? Pray with me, dear sisters, because You cross that bridge when you reach When you there. get exactly. there. Yeah. Say, let's just live right now. Kumbi with the Eldoret is weathering. Hey. It is well. How was your boarding life? How was it for you? How did it affect you? These are our experiences for boarding school. They had a toll on us, but again, zili to discipline. So ziko hapo. And just like we said, whatever works for us Might Might not not work work. for you. might not work for Sure. you. So how what do you feel about boarding school? Will you take your child there? Ama ilikuwa na effect gani kwako? Did it build your esteem? Ama haikukubuild? Thank you so much for being with us. Asante. Mpaka hii time. Thank you for tuning in. Thank you for watching. Kama hauja subscribe, please. We are looking forward to our 200. I hope by the time we are watching this, tutakuwa tumesurpass our 200 subscribers mark. And thank you so much for being our audience. Thank you so much for watching our episodes, giving us views. We are looking forward to your subscription. Thank you so much, ladies, for having your time, Asante. sacrificing your time and being here. Thank you, our makeup artist. It's an honor. Sasa, until next time, guys. Bye. Bye.